that I certainly discovered today from all over the world is that this organization is no longer about me. It's about thousands of us. ¡Viva la revolución! Avec quelqu'un comme Michel Rodriguez qui nous soutient et qui attire à elle les caméras et les micros, ça permet aussi de donner plus d'ampleur à ce message-là. You're asking me if action is the best way to do something for the planet? Hell yeah! You know, here's the thing. You can sit there and talk about stuff, and you can sit there and raise money and throw it at you know, a peaceful, you know, generation of people who are trying to raise awareness, and that's great. Good for you. But there's still hundreds of millions of dollars being made on overfishing and ruining the planet for your children. La protection des océans est quelque chose d'essentiel pour l'humanité et c'est pas quelque chose de secondaire puisque si les océans meurent, on mourra tous. Et ça fait 35 ans que Sea Shepherd lutte à son échelle et à sa manière pour essayer d'enrayer la destruction des écosystèmes marins. I joined the Sea Shepherd Conservation Society when I was 18 years old because I thought it was the most effective marine conservation group out there. And what I love about working with Sea Shepherd is the fact that we measure our success by the number of lives that we save and the number of criminal operations that we shut down. Paul Watson est quelqu'un de fabuleux. Il mérite vraiment d'être reconnu. Tout simplement parce que je pense qu'en France, il n'est pas encore assez connu. Et donc on s'est dit, voilà, Cannes, c'est le bon moment, il faut faire quelque chose. Et on l'a fait pour ça. Voilà. Ce soir, on est vraiment ravis parce qu'il y a eu beaucoup de médias. J'espère vraiment de tout cœur que la Fondation, grâce à ça, sera un peu plus connue, que ça pourra générer de nouveaux donateurs et surtout que ça pourra aider Paul avec le peu de moyens que j'ai, mais de le faire connaître et de le faire sortir de la galère dans laquelle il est parce qu'il ne mérite pas ça. Paul represents hope to me. He represents an undying warrior, you know, who actually will not, he's so positive. He's so positive. He really believes that, you know, that with love and light and persistence and just due diligence, keep going out there and you keep preventing and you will make your mark. And for somebody like that to be attacked, you know, and then stopped by a government following a code book of rules, and it's not even paying attention. When you look at these letters, oh, Costa Rican government 10 years ago arrested this man. He was proven innocent twice. And now there's a warrant for his arrest because they want him to go to court again. Oh wait, why don't you call him first? On a payé une caution de 250 000 €. Enfin, on a l'impression que c'est plutôt une rançon qu'on a dû payer pour le libérer un peu. Parce qu'en fait, il reste à Francfort et tous les matins, tous les soirs, il doit aller au commissariat et prouver qu'il est toujours à Francfort. Et il n'est pas libre pour autant parce que si le juge décide derrière de l'extrader, il partira, quoi. Donc il est loin d'être libre. Donc en fait, les possibilités, c'est de faire un maximum de bruit, quoi, montrer que c'est inacceptable et que l'opinion publique, voilà, réagisse et qu'on soit de plus en plus nombreux, enfin extrêmement nombreux, pour montrer notre désaccord. So I'm absolutely convinced that Japanese whaling interests are behind this arrest, and this is ultimately a result of how effective Captain Paul Watson has been in campaigning against whaling in the Southern Ocean. Conscious capitalism is like, it's not aggressive enough. Sea Shepherd is. And you gotta stand in the way of the money. You gotta stand in the way of the money and tell people, figure out another way of making money. Humans evolve. We came from friggin' little apes,
You know, and if you believe that we came from apes, little monkeys running around from fish and whatnot, then you can believe that it's important to find another job. If it's the only job you have, you can be evolved enough to find something else to do for a living. You know what I mean? Like, come on, people. So it's finding these solutions, you know. I think the Sea Shepherd's amazing at blocking it, you know. But then, you know, there's gonna come a point in time where these people are like, well, what else do? I've been fishing my whole life. Well, try consciously fishing or try an alternative. Find something, a new way, a solution. And I think that'll be the next step. Once, you know, once you get the organization of the Sea Shepherd to be abundant enough and supported enough by governments and by civilians, citizens of the planet, then I think that, you know, you'll get to a place where now, you know, you're going to have a think tank that's trying to offer up solutions to why this problem keeps persisting. Ultimately, it's just people trying to make a buck. And there are people who sell drugs for it. There are people who fish for it. There are people, you know, who, you know, all sorts of jobs in the world. Now we just need to find alternatives for these people who are overfishing. My arrest actually has got a very positive side to it. And that is it's helping us to focus international attention on this issue, the killing of sharks. And today there were demonstrations all over the world, and they were meant really to free me from arrest, but it also focused and highlighted this real problem. And it has brought it to the attention of Costa Rica and certainly to Germany. I've made approaches to Costa Rica, and they are interested that we return to Costa Rica and that we work with them to protect the Cocos Island National Park, to protect the sharks. On est en train de commettre un suicide collectif en tuant les océans, vraiment. Et y a un biologiste marin qui, dans le documentaire Les Seigneurs de la mer, explique très bien, en une phrase, je trouve, résume la situation, par rapport aux requins notamment, parce que c'est symbolique, qui dit que l'extermination des requins est la plus grosse bombe à retardement écologique que l'humanité ait enclenchée. Sea Shepherd, c'est la seule organisation qui fait appliquer les lois, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune association, aucune organisation, même pas la police en fait, finalement, qui va en haute mer et qui s'interpose face aux braconniers. Le problème, c'est qu'il y a énormément de lois qui sont votées, finalement qui restent en suspens, puisqu'on n'est pas là pour vérifier ce qui s'y passe, c'est très loin de nous. Donc nous, on pense que là, ça y est, la loi elle est votée, donc c'est bon, ça va être respecté, il y a la police qui va arrêter les braconniers, que dalle en fait. Donc la seule structure, organisation par exemple qui va en Antarctique, c'est Sea Shepherd. Captain Paul Watson is always good at turning a negative into a positive, and I know that he sees this as an opportunity to really bring about much needed focus on the issue of shark finning and on the plight of sharks worldwide. And so, as Captain Paul Watson told me himself, this doesn't affect our campaigning in any way. Sea Shepherd has every intention of continuing with the shark finning campaign this year in the South Pacific, and we will be returning to the Southern Ocean to once again confront the Japanese whaling fleet stronger and more effectively than ever before. Sea Shepherd, c'est du concret. L'année dernière, il y a plus de 800 baleines qui ont été sauvées en Antarctique, sur les 1000 baleines que les Japonais voulaient tuer. Cette année, c'est à peu près la même chose. Depuis 6 ans, en fait, l'industrie baleinière japonaise est déficitaire. And Captain Paul Watson wants 4 ships this year ready for our campaign in Antarctica so that we can once again drive the whale killers out of the Southern Ocean Whale Sanctuary and uphold the ban on commercial whaling. Après, pour soutenir Sea Shepherd, on peut aussi cotiser, soutenir financièrement l'association, puisque on ne vit que par des dons. C'est les dons qui nous permettent d'acheter les bateaux, de les faire fonctionner, de financer les campagnes. On n'est absolument pas subventionné. Donc voilà, c'est monsieur et madame tout le monde qui contribuent et qui nous permet à nous de mener des campagnes en mer.